이면 될 거를 갖고 막 20분, 30분씩 시간을 써야 되는 경우들이 있기 때문에 그거를 제가 다 할 수가 없어서 좀 "모아서 가지고 와라."라고 얘기하는 겁니다. "모아서 가지고 와라."라고 얘기하는 거고, 뭐 여러분들 중에 뭐 그런 과정이 좀 부담스럽거나 뭐 그럴 수 있는 학생들은 저는 뭐 충분히 있을 거라고 생각을 하는데, 그게 뭐 비대면 시기에 좀 한계이기도 하죠. 한계이기도 하지만 "별다른 방법이 없다."라는 말씀을 좀 드리고, 좀 여기 연력학 수강생들도 많을 거고, 그래서 어쨌든 좀 한번 이런 것들이 뭔가 이상하다, 혹은 뭔가 이게 도대체 나는 이게 도저히 이해가 안 간다, 뭐 이런 게 있으면 뭐 저랑 얘기를 한다고 해서 뭐 제가 일타 강사도 아니고 다 알게 해줄 수는 없지만, 그래도 뭐 좀 도움을 줄 수 있는 경우도 있을 거라고 그렇게 생각을 합니다. 그래서 그걸 뭐 여러분들이 좀 잘 활용을 하시기 바라고요. 그 두 번째로는 답안지 얘기했고요. 답안지가 냉정히 얘기해서 한 7-80점 맞는 학생들은 사실 답안지 별로 상관없는 것 같아요. 그냥 답을 대부분 맞게 썼으면 사실 답안지가 상관이 없거든요. 왜냐면 어차피 답이 대충 다 맞았으면 답안지 어떻게 쓰나 크게 상관없어요. 그런데 답이 어차피 다 그렇게 많이 맞지 못하는 상황에서 부분 점수를 가져가기 위해서는 답안지 작성이 되게 중요합니다. 그러니까 어차피 답은 맞지 못했는데 부분 점수라도 가져가야 되는데, 답안지를 잘 쓰면 그 점수를 가져갈 수 있는 반면, 그러니까 여러분들이 답안지를 그 절차에 대해 맞춰서 잘 쓰지 못하면 그 부분 점수를 하나도 가져가지 못하는 경우들이 많아요. 그러면 아무래도 좀 불리하겠죠. 아무래도 좀 불리해서 문제를 다 풀지 못하더라도 자기가 생각했을 때 '여기까지가 중요한 과정의 마일스톤이다.'라고 하면 거기까지라도 잘 정리해서 작성하는 게 필요합니다. 거기까지라도 잘 적 예를 들어 미분 방정식이 있으면 내가 미분 방정식, 이 미분 방정식을 뭐 지금 시간으로 보나 풀지는 못할 것 같아요. 그렇지만 예를 들어 캐릭터리스틱 이퀘이션을 잘 적고 캐릭터리스틱 핵까지라도 잘 적는다든지, 아니면 이게 딱 봤을 때 중근 케이스라고 한다면 이게 더블 루트 케이스라는 거라도 잘 명시를 하든지, 뭔가 이런 전략이 있으면 거기에 해당하는 점수는 가져갈 수가 있는데, 뭔가를 막 했는데 언급 없이 뭔가를 하다가 딱 말아 버리면 부분 점수를 줄 수 없어요, 그렇게 되면. 그 마일스톤에 도달하지 못하면 부분 점수를 줄 수 없거든요. 그러니까 그거에 관련해서도 여러분들이 쪼끔 "신경을 써라. 신경을 써라."는 얘기를 좀 하겠고요. 그 두 번째로는 뭐 어느 학생은 와서 그렇게 얘기를 하더라고요. 저는 그 학생의 마음은 이해가 되는데, "내가 이 계산, 미분, 적분하고 이런 게 너무 시험장에서 어렵다. 그러니까 이거를 내가 합당한 시간 내에 뭐 이런 것들을 미분해내고, 그러니까 내가 이 미분 방정식을 푸는 거는 알겠는데 이렇게 주어졌을 때 이거 미분 적분을 못 하겠다."라는 얘기를 하는 학생들이 있어요. 그거는 사실 완전히 근거가 없는 얘기는 아닌 게, 사실 경우에 따라서는 적분 테이블을 주기도 합니다. 적분 테이블은 적분돼 있는 결과를 미리 주는 거예요. 적분 테이블을 주기도 해요, 시험에 따라선. 근데 우리 상황은 지금 1 시간 15 분짜리 시험이기 때문에 적분 테이블 주고 시험을 보기에는 오히려 더 어려운 점이 있습니다. 그래서 여러분들이 이해하실지 모르겠지만 우리 시험에서 그렇게 어려운 적분이 나오지 않아요. 그렇게 뭐 너무 복잡해서 뭐 적분이 너무 어려운 이런 게 나오지 않습니다. 그런데 다만 학생들 입장에서는 삼각함수 적분이나 로그 지수 적분에 대해서 쪼끔 '아 이거는 뭔가 너무 난해하다.'라고 생각할 수도 있어요. 이 적분이 안 되는 학생들은 사실 미분 방정식을 해도 문제를 못 풀거든요. 미분 방정식은 어떻게 푸는지 공부를 했는데 문제를 못 풀면 학생들 입장에서는 사실 미분 방정식 공부한 보람이 없잖아요. 그런 일이 벌어질 수 있어요. 그런 일이 벌어질 수 있다는 거는 제가 동의를 합니다. 그런데 그거는 결국 여러분들이 나올 수 있는 미분 방정식에서 나올 수 있는 적분 형태는 10 가지에서 20 가지 정도예요. 우리 수업 시간에 나올 수 있는 미분 방정식의 적분 형태는 10 가지에서 20 가지 정도고, 그거는 좀 숙달을 해서 여러분들이
적분을 해내는 방법밖에 없을 것 같습니다. 여러분들한테 얘기하는 거는 그 적분을 그렇게 해내는 방법이 사실은 유일한 솔루션인 것 같아요. 이게 나이 좀 먹으면 사실 손으로 적분할 일이 없어요. 손으로 적분할 일이 없는데 이게 시험이라서 결국 적분 잘하는 학생이 시험을 잘 볼 수 있는 거 맞는데요. 기본적으로 수학 과목이잖아요. 수학 과목이니까 적분, 미분 잘하는 학생이 시험 잘 보는 겁니다. 그거에 대해서 제가 부인하지 않겠는데 여러분들 입장에서는 나는 미분 방정을 지금 열심히 공부했는데 이게 미분 적분이 안 돼서 어렵다는 거는 저는 이렇게 말씀을 드릴게요. 미분 방정식을 잘 풀려면 미분 적분을 잘 해야 됩니다. 그게 포함되어 있는 거다. 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 포함되어 있는 거다. 그래서 그 부분에 대해서 여러분들이 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저의 입장은 좀 그렇고요. 그래서 적분 테이블을 주지는 않을 생각입니다. 적분 테이블이 몇 가지 좀 여러분들에게 부담을 덜어줄 수도 있지만 어차피 1시간 15분짜리 시험이기 때문에 여러분들이 어느 정도 문제를 풀어오라는 의미가 있는 거예요. 그러니까 문제를 풀어봐라. 왜냐하면 문제를 풀어본 사람만이 거기서 합당한 시간 내에 문제 내에 그 시간 내에 문제를 해결할 수 있는 겁니다. 그 문제를 안 풀어보고 오면 사실 어려운 거예요. 적당히 이거의 솔루션이 이런 형태구나라는 게 어느 정도 머리 안에 있어야 그 시간 내에 풀 수 있는 거고요. 그러니까 그게 없으면 사실 시간이 부족한 겁니다. 그게 없으면 시간이 부족한 건데 저는 처음이자 마지막으로 여러분들이 아마 손으로 미분방정식을 푸는 거의 마지막 경험일 거예요. 이제 그 이후로는 사실 손으로 풀 일은 없는데 저도 수치 해석을 전공하지만 한 번 정도 어널리틱하게 지나가는 게 저는 필요하다고 생각합니다. 조금 물론 여러분들 논란이 있을 수 있어요. 중고등학생도 과연 구구단을 외울 필요가 있느냐? 계산기 쓰면 되는데 왜 구구단 외워야 되느냐는 얘기를 할 수 있지만 그 수능장에서 계산기 쓰게 안 하잖아요. 수능장에서 계산기 쓰게 안 하고 수능장에서 손으로 더하기, 곱하기, 빼기를 시키는 거는 물론 계산기가 더 정확하지만 그거를 학생들에게 그런 숙련을 어느 정도 요구하는 겁니다. 그건 물론 좀 철학적인 차이가 있을 수 있어요. 이거 뭐 굳이 할 필요 있냐라는 얘기는 타당한데 그렇지만 아직까지 지금 상태에서의 수학 시험을 볼 때는 그래도 더하기, 빼기, 곱하기, 미분, 적분 이런 거를 학생들이 할 수 있다. 그러니까 할 수 있는 능력도 평가를 한다. 뭐 그 정도로 좀 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 뭐 계산기를 못 쓰는 거에 대해서 조금 좀 그렇다라고 생각할 수 있는데 요즘 같은 IT 시대에 도대체 이거 왜 해야 되냐도 있을 수 있지만 저는 여전히 어느 정도 필요한 기술이라고 봐서 좀 그렇게 할 테니까 미분 적분 종류 많지 않아요. 미분 적분 종류 그렇게 많지 않습니다. 쭉 나열하면 필요한 미분 적분 공식 나열하면 10개에서 20개 안으로 들어와요. 20개 안으로 들어옵니다. 그거에 대해서만 좀 숙지를 하시기를 바랍니다. Today we will study about how can you solve the system of ODE. Okay, let's start. Assuming there are two tanks, $2 gallon per min, 2 gallon per minute. Okay. Here the quantity of the water is 100 liter. It contains not only water but also salt. Okay, water and salt. Here is also 100 liter. Okay. Let's assume the quantity of salt is given, quantity of water is given by here. Okay, quantity of water is given by here. Okay, and I would like to say that the original quantity of salt in tank 1 is 0 gram, and initial quantity of salt in tank B, tank 2 is 150. Okay, then how can you solve the system of ODE? The thing is, we would like expect quantity of salt. Okay, Y1. Okay, so here is 100 liter, 100 liter. Sorry,
100 gallon. Sorry, 100 gallon and 100 gallon. So I would like to say that y1 prime is why is that? Because 2 gallon is coming in from y2 and 2 gallon going out from y1. Okay, for first tank. Okay, so we can write this way. So we can write 자, 여기까지 오는 거는 이제 여러분들이 소위 이야기해서 요즘 초등학교에서 유명한 사고력 수학 이런 겁니다. 그러니까 이렇게 미분방정식 ODE를 잡을 수 있어야 돼요. Okay, so we can write down y prime ay. Okay, so a is eigenvalue lambda is we can get eigenvalue lambda is so we get two eigenvalues for those case eigenvector is 1 1. For those case eigenvector is 1 minus 1. Okay, so 1 minus 1. So finally we have y1 0 is c1 plus c2, y2 0, c1 minus c2. We tell that y1 0 is 150 0, so we get c1 and c2 is 75. Okay, we get those results. Okay, so that's how we solve the system of ODE using the initial conditions. 자, 이 풀이 방법에 대해서 질문 있나요? 뭔가 이해가 안 간다거나 이런 것. 이 문제가 나오면 크게 두 개예요. 이 A를 찾을 수 있나? 자, 점수 기준 얘기해 줄게요. 이 A를 찾을 수 있나? 5점. 이거 두 개 아이겐밸류, 아이겐벡터 찾을 수 있나? 5점. 나머지 결정할 수 있나? 5점. 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 여러분들 답안지를 쓸 때 최소한 이거라도 찾아야 돼요. 처음에 점수를 받으려면. 이거라도 찾아야 됩니다. 그러니까 이거도 못 찾으면 점수를 줄 수 있는 건덕지가 없고 가장 안타까운 경우는 뭐 예를 들어 이렇게 한 경우들. 이렇게 하면은 점수가 빵점이에요. 줄 게 없잖아요. A도 틀렸고 마찬가지로 그럼 아이겐밸류도 틀리고 다 틀리기 때문에 줄 게 없어요. 그러니까 요런 거 놓치면 요렇게 하나 딱 해서 틀리면 시험 잘 보기가 어려운 거예요. 그렇게 되면. 근데 수학이라는 게 그렇죠. 수학이라는 게 애초에 좀 그렇습니다. 그래서 이런 거에 대해서 좀 계속 숙달을 해볼 수밖에 없을 것 같아요. Okay. Now we would like to move on to the phase plane. Okay, phase plane. What is that? I would like to say that y prime is fy. Which one is time invariant? Time invariant means it does not depend on time. Okay, it does not depend on time means here there is a time term. In the right-hand side, there is no time term because so this quantity does not depend on time. Okay, it does not depend on time. So in that sense, we say it is time invariant.
It say it is R2 means y vector is y1t, y2t. Okay, when we fix the time, then we can draw the correlation between y1 and y2 in those plane. Like let's say y1, y2, it can be given by this way. Okay. This figure, we call it is phase plane or phase portrait. Okay, we say it is phase portrait. Phase portrait. Okay. Before the computer is very developing, those way is very popularly used in physics to describe the motion of the dynamic system. 컴퓨터 개발되기 전에 이게 다이나믹 시스템의 모션을 개발하기 위해서 되게 많이 사용됐던 방법이에요. 오케이. y prime equal fy, then y equal rn, actually, for generalized case. Then when for the cases y prime t equal 0 at y equal y star, then we say that y star is equilibrium point. 여기 연력학 듣는 학생들이 많을 텐데 연력학에서 얘기하는 이퀄리브리움과 맥이 다 있습니다. 맥이 다 있어요. Okay, so equilibrium point means when y prime t equal 0, when y equal y star. So that is given by the equilibrium point. Okay, let's start from it. If the case y1 prime, y2 prime for case when y1 and y2 equal 1, then right-hand side becomes all 0. So in that cases, y1 prime and y2 prime equal 0, it means the point does not evolve with respect to time. 자, 근데 제가 여기서 하나 질문해 볼게요. 이 시스템 리니어 시스템인가요? 아닌가요? 여러분들 어떻게 생각하세요? 이 시스템 리니어 시스템이에요? 아니에요? Is this a linear system or not? 여러분 어떨 것 같으세요? 리니어일 것 같으세요? 아니면 리니어가 아닐 것 같으신가요? 요런 텀 때문에 사실 좀 헷갈리죠. 요 텀 때문에 사실 좀 헷갈리는데 광범위하게 이것도 리니어라고 얘기는 합니다. 광범위하게 이것도 리니어라고 얘기는 해요. 다만 두 개의 슈퍼포지션을 쓸 수 있느냐라고 하면 non homogeneous 경우이기 때문에 슈퍼포지션은 쓸 수 없어요. 슈퍼포지션은 쓸 수 없고 본인 문제에서 요 픽렬 하나에 대해서 이렇게 곱으로 나타내는 문제는 통상 리니어라고 얘기를 합니다. Okay. Then if there are other types of like equilibrium point, let's take a look. 2, 0, 2, 0, y1, y2 plus 2, 2. For that cases when y1 becomes negative 1 and y2 can be arbitrary number, then y1 prime and y2 prime will be 0, right? So no matter what y2 is, but y1 prime and y2 prime is all 0 in this case, okay? So equilibrium point will be given by negative 1, and like here, the symbol is asterisk, okay? It means arbitrary number. What about the case here?
So for the case 1, 0, also 2, 0 can be equilibrium point. Okay. So previous case -1 star case, it means the solution is unique or not. I would write the solution is unique or not. In that cases, solution is not unique because there are infinitely many solutions, and also solution is not isolated. However, for those cases, even though solution is not unique, however, in that cases, we say that the solution is isolated. 좀 전에 이 경우는 솔루션이 유니크하지도 않고 아이솔레이티드 되어 있지도 않다라고 얘기하지만 이 경우는 유니크하지 않은 건 맞는데 그래도 하나의 점으로 이렇게 규정되기 때문에 아이솔레이티드 되어 있다 이렇게 얘기합니다. 자, 지금까지 우리는 다 리니어 프로블럼을 일단 풀었어요. 리니어 프로블럼은 사실은 되게 간단합니다. 그냥 이것만 구해내면 나와요. 사실 별게 없어요. 리니어 프로블럼. 근데 문제는 다양하게 많은 문제들은 non-linear라는 게 있어요. The problem is many problem in nature is non-linear problem. Okay? So let's start from it. Let's assume pendulum. There is gravitational force. We say the angle is theta. Then those component is g sine theta. Okay, g sine theta. Okay. Then without the damping, how can you write that? We assume the length of those wire is L. Length of those wire is L. Then how can you say that? ML theta 2 prime. Force here is that is governing equation. That is governing equation. Why is that? Because L theta 2 prime means A. 이 각에 관해서 시간에 대한 2번 미분한 것에 반지름을 곱하면 그것이 바로 선 가속도가 되거든요. 선 가속도가 되기 때문에 우리가 이렇게 쓸 수 있습니다. Why there is plus sign? Because since it's restoration force, we have to put negative sign in front of it. So we move to the right side, then it becomes positive. 왜 이게 마이너스가 아니고 포지티브일까? 복원력이기 때문에 그렇죠. 복원력이기 때문에. Okay. So, first of all, that is second order differential equation. And I would like to ask, this equation is linear or not? 이게 linear인지 아닌지 물어보겠습니다. This equation is linear or not? 대답할 학생 있나요? Non-linear. Non-linear. Why is that? Because sine theta is a non-linear term. Okay. So how can you solve this? Okay, start from it. So it becomes theta 2 prime plus L g divided by L sine theta equal 0. And I would like to say that K. So it becomes theta 2 prime plus K sine theta equal 0. Okay. So now we have the equation where K equal G divided by L. Okay, then how can you solve this second order differential equation? First of all, when y1 is the solution of this differential equation, then we would like to say y1 prime is y2, and y2 prime is y1 double prime. So it becomes minus k sine y1, right? By the Taylor series, y1 equal y1
y1 3. When y1 is very small, we can neglect whole higher order term. Why do we neglect this? Because solving nonlinear equation is actually beyond our scope. 우리 사실 nonlinear equation은 거의 못 푼다고 봐야 돼요. 거의 풀 수 있는 nonlinear equation 없고요. 그냥 linearization 하는 겁니다. 선형으로 근사할 거예요. 왜냐하면 잘 못 푸니까. 사실은 풀 수 있는데 좀 우리 수준을 넘어섭니다. 그래서 풀지 않을게요. 이거는 풀지 않는 거고 이거를 풀려 그러면 한 수학과 3학년 정도는 돼야 될 것 같아요. So it can be approximated by okay. So the equation y prime is given by 0, 1 minus k 0 y. Okay. So this equation is linearized by this way. Okay, it's linearized. However, it is not exactly the same. However, for small y1, we can approximate the equation like this way. Okay, we can approximate the equation by this way. So it becomes 0, 1 minus k 0 y. Eigenvalues are lambda equal plus minus square root of k. Okay, square root of k. And actually, we have to keep in mind that y1 used to be, so here the original equation was theta 2 prime plus k sine theta equal 0. Okay, it used to be the equation. So by this way, we can have y1 is theta, okay, sine theta, okay, sine theta. So when y1 becomes 0, then for that cases, we have the solution theta equal 0.0 plus minus pi equal 0 plus minus 2 pi equal 0. So what's this point means? Means y1 equal 0 and y2 equal 0, right? So more precisely, we can say at this point, we can have the equation that y1 prime equal 0, y2 prime equal 0. It means it is critical point. 왜냐하면 이거 넣게 되면 지금 조금 더 이렇게 쓸게요. 이게 더 낫겠다. Okay, I think it is better way. 자, y2 프라임이 마이너스 k sin y1이었잖아요. 마이너스 k1 sin 1이었는데 그러면 y1이 0 플러스 마이너스 파이 플러스 마이너스 2파이 assuming the y equal 0 or 플러스 마이너스 파이 플러스 마이너스 2파이 y2 프라임 equal 0. 이렇게 되면 y2 프라임은 항상 0이 되고 거기서부터 우리가 추가적으로 첫 y2의 시작점이 0이었다면 assuming the initial point of y2 equal 0, then we can derive that at this point y1 prime and y2 prime are all 0. From that information, we can extract information that 0 pi 2 pi is like this way. Something is going on here. If we plot like y1, y2 in phase portrait, we can expect that something is going on here. But so far, we do not know what's going on here. However, in this course, today's lecture, we will study about this. 자, 이 크리티컬 포인트 근처에서 어떻게 y1, y2가 변하는지를 사실 공부하는 건데 지금까지는 사실 잘 모르겠죠. y1, y2가 어떻게 되는지 잘 모를 겁니다. 그런데 이거에 대해서 조금 공부를 하는 것이 오늘의 수업 과제라고 보시면 되겠어요. Okay. So critical points mean y1 prime, y2
equal 0, it means it is critical points. Now we have 5 branches of critical points. First thing is improper node. Second thing, proper node. Third thing is saddle point and center spiral points. Okay, we have the 5 types. Okay, so first of all, we start with the improper node. Okay, first of all, problem is, let's say, okay, characteristic equation becomes here there is solution of characteristic equation. So general solution is okay. In equation form, we can write down that y1 equal c1 e to the minus 2t plus c2 e to the minus 4t. y2 equal c1 e to the minus t minus c2 e to the minus 4t. Okay. Okay. What if c2 equals 0? Then y1 becomes same as y2. 이렇게 되죠. Why is that? Because we neglect 2c2 term, then y1 equals same as y2. When c1 equals 0, then y1 becomes negative y2, right? Then what about the general case? Okay, I would like to ask, then what is the general case? Then general case is means y1 prime dt, y2 prime dt. It is y1 prime, y2 prime. It becomes y1 minus 3y2 minus 3y1 plus y2. Okay. Okay. Then what is the slope value when y1 equal y2 equal 0? 자, 이 값 뭘까요? 슬로프 밸류 어떻게 됩니까? This relation is coming from here. Okay. 이 relation 어떻게 될까요? y1, y2 제로일 땐 actually the numerator becomes 0 means the slope is not defined. Okay, slope is not defined. However, we can have the limit value, let's say y1 minus 3y2 at 3y1 plus y2 by L'Hopital theorem. It is given by 1 minus 3 plus 1, so it's 1. Okay, so we know that at this limit the slope goes to 1. Okay, limiting direction at 0 is that of eigenvector. Okay, that is eigenvector. So for that cases, since we know that dy1, dy2 at this limit goes to 1, so eigenvector have to be 1, 1. 요게 1이란 걸 아니까 eigenvector는 1, 1로 되겠죠. Okay, so for that cases, we can draw the phase portrait. You got the first point as here. y1, y2. Sorry. So what is two limiting vector? It's actually there are four
first eigenvector which is given by 1 and 1, and there is also another eigenvector which is given by y2 here. Okay. Anyway, we can draw the phase portrait in slide 11. Okay, now by those ways. Because there are two eigenvalues, let's go to slide 10, there are two eigenvalues which is given by 1 and 1. Another eigenvalue is 1 minus 1. So why there are two eigenvalues means, let's assume it is yc1, 1, 1, e to the minus 2t plus c2, 1 minus 1, e to the minus 4t. When case c1 becomes 0, as t goes to 0, the behavior converges to the 1 minus 1. When c2 becomes 0, then y behavior converges to 1 by 1, 1, 1 when t goes to 0. 여기가 t가 0으로 가는 점인데 c1이 0인 경우, c2가 0인 경우로 나눠서 1, 1로 접근을 하거나 1, 마이너스 1로 접근을 하거나 두 경우 중에 하나가 되는 겁니다. 두 경우 중에 하나가 돼요. Okay, so in that case we say it is improper node, and without the proof, the improper node is given when distinct and same signed real eigenvalues. Okay. 이렇게 뭐 증명이 어렵진 않지만, so for those cases, the eigenvalue used to be -2 and -4, so it is same signed real. In those cases, it have improper node. 이렇게 증명이 어렵진 않아요. Okay. What about the case of proper node? What about the case AY 1001 Y? Equation is 1. Okay, characteristic equation 1. And we have two eigenvectors 1001. Okay, I would like to ask, what is algebraic multiplicity of this differential equation? 자, 제가 처음에 묻겠습니다. algebraic multiplicity 얼마인가요? What is algebraic multiplicity of this differential equation? 까먹었어요? Since it has double roots, so algebraic multiplicity becomes 2. Then, what is geometric multiplicity? What is geometric multiplicity? Geometric multiplicity 어떻게 구했죠? 1. geometric multiplicity 1이에요. 누가 대답했어요? 방기윤입니다. 예, 1이었으면 좋았을 텐데, 예, 방균 학생 고마워요. Since it have the a minus lambda I is 0, 0, 0, 0, so there are two bases, like 1, 0 and 0, 1. Geometric multiplicity is nullity of the null space. So we have two bases, so geometric multiplicity is also 2. So in that cases, we know that, okay, algebraic multiplicity and geometric multiplicity is the same, okay? What about this case? Like for example, 1, 2, 0, 1, y prime, y. For that cases, algebraic multiplicity is still 2, okay? However, geometric multiplicity, we get that if to make the zero vector, there will have to be only one eigenvalue, which means one eigenvector, 1, 0. So for that cases, geometric multiplicity becomes 1, okay, rather than 2. Okay, so there are difference.
So for those cases, here the multiplicity, algebraic multiplicity and geometric multiplicity is the same. So for that cases, it becomes 1, 0, 0, 1, y. Y solution is 1, 0 plus C2, sorry, e to the t plus C2, 0, 1, e to the t. So since for that cases, we know that y1 equals c1 e to the t, y2 equals c2 e to the t. So we have the relations that c1 y2 equal c2 y1. Okay, it means that y1 and y2 has a linear relation because there are two arbitrary constants. So for the cases, we can draw the relations between y1 and y2. It's like many straight lines which bypass the origin. Okay, it can be the relation. So in this case, it is proper node. Then what is the proper node for the condition is, first thing is algebraic multiplicity and geometric multiplicity have to be same, and it means it have the signed real eigenvalues. Okay, same signed real eigenvalues. Plus, so in that case, its eigenvalue was 1, so it becomes it have the proper node. 자, proper node까지 했는데 뭔가 좀 잘 이해가 안 가거나 하는 부분 있나요? 이거 왜 합니까? 크리티컬 포인트의 종류를 분류할 필요가 있어요. 그래야지 이게 여러분들 다이나믹스 시스템에서 많이 나옵니다. 다이나믹 시스템에서 크리티컬 노드 근처에서 움직임이 중요하거든요. 오케이. For that cases, 자 이제 여러분들 이거 알 거라고 생각해요. The eigenvalues is 1 or minus 1, right? Eigenvalue is 1 because why is that? 1 minus 1 minus, it has to be 0. So it has to be 1 or minus 1. So for those cases, the solution is C1 10 e to the t plus C2 01 e to the minus t. Okay, that is our solution. Okay. In that case, y1 is c1 e to the t, y2 is c2 e to the minus t. So we have that y1, y2 is a c1, c2, which means some constant. Okay, which means some constant. So for those cases, we draw the portrait, it becomes there is portrait, 4 ways. So for this case, what kind of C1 or C2 is 0? What is 0? Since Y1 equal always 0, so for those lines, when C1 equals 0, then portrait is given by this way. When both C1 and C2 is not 0, it draws by this way. Okay? When C2 equals 0, then portrait is given by this way. Okay? What is condition for that? That is distinct, different signed real eigenvalues. Distinct, different sign. So it is different signed eigenvalues. Okay, real eigenvalues. In that cases, it have the saddle point. Okay, saddle point is here. Okay, any questions on this saddle point?
이거 포트레이트 왜 이렇게 그려지는지 알겠죠? reciprocal relation. So once y1 increases, then y2 have to be decreases to make it constant. Once one of them becomes zero, then it have to be on x-axis or y-axis. Okay. Okay. Move on. Centers. Y prime 0, 1, minus 4, 0, y. Eigenvalues lambda 1 equal 2i, lambda 2 equal minus 2i. So two distinct pure imaginary, okay, pure imaginary eigenvalues. It have to be complex conjugate, and is pure imaginary means there is no real part, okay? The equation will be C1 how can we get these eigenvectors? So let's exercise this, okay? X, Y have to be 0. So in that cases, let's assume x equal 1, then minus I2 plus y have to be 0. So y have to be 2i. Okay, so 1, 2i is the eigenvector. Okay. 자, 저 아이겐벡터 구하는 거 어렵지 않습니다. 그냥 하나 1로 잡으면 나머지 바로 계산돼요. Okay. And similarly, we have 1 minus 2i e to the minus 2it. Okay. So we have the relation y1 prime equal y2, y2 prime equal minus 4yi. So, okay. In those cases, we have the relations that since we put those relations and we get 4y1 prime plus y2 prime is 0. Why is that? Because y1 prime is y2. Okay, y1 prime is y2. y2 prime is negative for y1. So if we put it there, so put it here, we can easily show that it is 0 because it becomes 4y1, y2, negative 4y1, y2. Okay, so it has to be 0. So we have those relations. Then once we integrate it, it becomes 2y1 square plus 1 over 2y2 square is a constant. Okay, it's constant. So what is this? It's like in XY conventional system, it used to be given by constant means ellipse. Tau, it becomes ellipse. So in that cases, we have the portrait. So it will rotate eternally. It means the radius does not decay with respect to time. It is constant. So in that cases, we say it is centers. Okay, it is centers. 자, 센터라는 거를 유도를 했습니다. 자, 여기에 뭔가 질문이나 코멘트 할 내용이 있나요? Fine. 오케이. 스파이럴에 대해서 해보죠. 스파이럴이 김연아 선수 때문에 사실 유명해졌죠. 이게 피겨의 뭐 기술에 있어요. 이렇게 빙글빙글 도는. 그거랑 유사합니다. Y prime. It becomes characteristic equations becomes equal 0. So it is not pure imaginary. It is just complex conjugate.
Okay, so equation will be okay. We get the relation that once we multiply y1, once we multiply y2, and then add it, then we have y1 y prime, y2 y2 prime is negative y1 square, negative y2 square, both y1, y2, y1, y2 cross terms are eliminated. Okay, it's run eliminated. So far, we have the solution that, okay, we have the solution that y for polar coordinate, it means it is y1 and y2. So here are, by Pythagorean theorem, we can have that is minus r square, right? Minus r square. Here we say r theta. So it becomes r minus r square. So, and by those ways, we can also have the relation that, so since r square is r1 square, sorry, y1 square plus y2 square means 2r r prime means 2y1 y1 prime plus 2y2 y2 prime, right? So r prime becomes y1 y1 prime plus y2 y2 prime. Okay. So we found that left part is r prime, right part is negative r square. Okay. So by those ways, we have that r prime becomes negative r. Okay. It becomes first order ODE. It is first order ODE. So solution is RT equal C to the C e to the minus T. So in that case, is reduce, decrease with respect to time. Okay, reduce, decrease with respect to time. What about, so now we have the solution that, sorry. So now we have the solution that RT equal C e to the minus T. Tangent zeta is, by this figure, we can easily show y2 divided by y1, okay? y2 divided by y1. And if we take the derivative with respect to t, then it becomes cosine square t zeta dot, okay? And we have to take the derivative this part as well, y1 square y2 prime, y1 minus y1 prime, y2. Okay. Okay. We already showed that. That here this part is RT square. Okay. So finally we get sorry, it is negative RT square. So y1 t square RT square. Okay, since y1 equal r cosine theta,
okay, r cosine theta. So by using those relations, we get that theta dot becomes -1. It means by integration, we can have theta, not theta dot, theta with respect to time becomes some constant and negative t. So now we have two relations, okay? First one is here, another thing is here. So the result is that y1, y2, so it becomes rotating and their radius will be decreases with respect to time, okay? That is a spiral, okay? That is, so different with the center. Center radius is conserved. For spiral case, radius decrease with the function of e to the negative t. Okay? So to make it spiral, it have to be the solution of the characteristic equation have to be two distinct imaginary eigenvalues. Okay. Okay. So any questions or comments on this spiral case? 크리티컬 포인트 근처에서 y1과 y2의 거동이 비헤이비어가 어떻게 되는지 예측을 하는 겁니다. 여러분들 동력학 시스템을 풀 때 많이 사용되는 기법이에요. 많이. 여러분들 카오스 이런 거 들어봤나요? 혼돈, 뭐 카오스 이런 게 있는데 카오스 현상을 풀기 위해서 이 동력학을 해석을 해야 됩니다. 예, 카오스는 좀 복잡한 얘기지만 마찬가지로 동력학 분석을 통해서 카오스 시스템도 우리가 해석을 해요. 카오스. Last thing, we think about the degenerate node. Okay, degenerate node. Y prime for 1 minus 1. Characteristic equation becomes means lambda square so what is algebraic multiplicity? What is algebraic multiplicity? algebraic multiplicity 얼마입니까? 2. Okay. Lambda minus, when we say a minus lambda I will be 1 minus 1, 1 minus 1, right? 이거 geometric multiplicity는 얼마? What is geometric multiplicity? 1. 1. Because only possible eigenvalue is 1 minus 1, right? So it is geometric multiplicity. So used for the like it used to be case, the improper node case, algebraic multiplicity is the same as geometric multiplicity. However, for this case, AM is bigger than GM. Okay, so for those cases, we say it is degenerate node. Okay, degenerate node. Okay. So move on. So the equation becomes y c1 y1 plus c2 y2. Okay. And we know that only eigenvector is 1 minus 1. Okay, so it becomes c1 1 minus 1 e to the 3t plus c2 t plus 0, 1 e to the 3t. You can ask that where those 0, 1 coming from. Last lecture, we mentioned about we have to calculate the U, arbitrary matrix U to satisfy, right? If you can remember that, that is U vector. 지난 시간에 중근 가질 때 U 벡터 구하는 얘기 했었었는데 그 U 벡터에 해당이 됩니다. Okay. So that is general solution. Okay, that is general solution.
So how is it looks like? First of all, when the case is 1 minus 1, so there have to be main factor like this way. Another thing is there is another vector. So in that case, is another vector means in by here that is shown by those ways. Why is that? For small t, it is most likely 0, 1. Okay, it is most likely, I will go like this way. Okay, it is most likely 0, 1. For big T, it converted to 1 minus 1, right? For small t, also it converted to 0, 1, and it will convert it to 1 minus 1 eventually. So it looks like this way. Yeah. So for those ways, we can draw the portrait. So for those cases, we say it is degenerate node. Okay, we say that is degenerate node. Okay, so we covered about 5 plus 1 types of critical point in today's lecture. Okay? 자, 오늘 우리 수업 시간에 자, 5 플러스 1 개의 크리티컬 포인트에 대해서 분류하였습니다. 코멘트나 질문할 사항 있나요? 질문 있습니다. Yes. 네, 질문 뭔가요? 디그레이티드 노드에서 중근을 가졌는데 이제 U를 고려했잖아요. 예. 근데 그 앞에서 뭐였지? 새들 포인트인가? 여기서도 중근을 가지는데 왜 여기서는 새들 포인트가 아니라 프로펄 노드에서 중근을 가지는데 왜 여기선 U를 고려해 주지 않나요? 프로폴 노드는 아이겐 벡터가 2개예요. 프로폴 노드를 갖는 경우는 아이겐 벡터가 2개지만 여기서 중근인 네. 경우는 아이겐 벡터가 하나입니다. 그래서 예. 그래서 달라지는 알겠습니다. 거예요. 예. Any other questions or comments? 근데 이거 할 줄 알아야 돼요. 할 줄 알아야 됩니다. 그래서 이제 크리티컬 포인트 딱 주면 이게 어떤 거에 해당이 되고 어떻게 포트레이트가 생겼겠구나라는 것도 이렇게 할 줄 알아야 됩니다. 아시겠죠? 예, 그럼 다음 시간에 보겠습니다.